హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫెయిల్యూర్ టు సక్సెస్. చూడండి, ఈరోజు కంప్యూటర్కి సంబంధించి కొంచెం నోట్స్ పెట్టాను. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ 3 బేసిక్ యూనిట్స్. అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో 3 బేసిక్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ది సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, ది మెమరీ యూనిట్, ది ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ యూనిట్. అండ్ ఆల్సో ఏ కంప్యూటర్ హ్యాస్ మెయిన్లీ 2 మెయిన్ పార్ట్స్, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్. కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ కూడా చూడండి. క్లోజ్ ఏ వర్క్ టు డూ దిస్ ప్రెస్, క్లోజ్ ఏ వర్క్ బుక్ అంటే సెంట్రల్ ప్లస్ 1, ఓపెన్ ఏ వర్క్ బుక్ సెంట్రల్ ప్లస్ O, గో టు ది హోమ్ ట్యాబ్ alt ప్లస్ H, సేవ్ ఏ వర్క్ బుక్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ ప్లస్ S. ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. 3 బేసిక్ యూనిట్, ది సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, ది మెమరీ యూనిట్, ది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ యూనిట్. ఆల్సో ఏ కంప్యూటర్ హ్యాస్ మెయిన్లీ 2 మెయిన్ పార్ట్స్, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్. కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ ఇన్ ఎక్సెల్, క్లోజ్ ఏ వర్క్ బుక్ కంట్రోల్ ప్లస్ W, ఓపెన్ ఏ వర్క్ బుక్ కంట్రోల్ ప్లస్ O, గో టు ది హోమ్ ట్యాబ్ alt ప్లస్ H, సేవ్ ఏ వర్క్ బుక్ కంట్రోల్ ప్లస్ S. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయండి, చూడండి. కాపీ సెలెక్షన్ కంట్రోల్ ప్లస్ S, పేస్ట్ సెలెక్షన్ కంట్రోల్ ప్లస్ V, అండు రీసెంట్ యాక్షన్ కంట్రోల్ ప్లస్ Z, రిమూవ్ సెల్ కంటెంట్ డిలీట్, choose a fill color alt plus H, out selection control plus X, go to the instant tape alt plus N, apply bold formatting control plus B, center align cell contents alt plus H, A, C, go to the page layout tab alt plus P, go to the data tab alt plus A, go to the view tab alt plus W, open the content menu shift plus F10 or Windows menu key, add borders alt plus H, B, delete column alt plus H, D, C, go to the formula tab alt plus M, hide the select rows control plus 9, hide the selected columns control plus 0, move to the tell me or search field on the ribbon and a search term alt plus Q, then enter the search term. For assistance or help content, open the file menu alt plus F, open the home tab and format text and numbers and use the find tool alt plus H. టెస్ట్ అండ్ నెంబర్స్ అన్నది యూజ్ ది ఫైండ్ టూల్ alt ప్లస్ H. ఒకసారి మళ్ళీ చూపించానండి, చూడండి. కాపీ సెలెక్షన్ కంట్రోల్ ప్లస్ V, పేస్ట్ సెలెక్షన్ కంట్రోల్ ప్లస్ V, అండు రీసెంట్ యాక్షన్ కంట్రోల్ ప్లస్ Z, రిమూవ్ సెల్ కంటెంట్స్ డిలీట్, చూస్ ఏ ఫిల్ కలర్ alt ప్లస్ H, కట్ సెలెక్షన్ కంట్రోల్ ప్లస్ X, గో టు ది ఇనిషియల్ టేప్ alt plus N, apply bold formatting control plus B, center align cell contents alt plus H, A, C, go to the page layout tab alt plus P, go to the data tab alt plus A, go to the view tab alt plus W, open the content menu shift plus F10 or Windows menu key, add borders alt plus H, B, delete column alt plus H, D, C, go to the formula tab alt plus M. ఇంకా కొన్ని చూడండి. కంట్రోల్ A, సెలెక్ట్ ఆల్, కంట్రోల్ B, బోల్డ్, కంట్రోల్ C, కాపీ, కంట్రోల్ E, సెంటర్ అలైన్మెంట్, కంట్రోల్ T, ఇటాలిక్స్, కంట్రోల్ J, జస్టిఫైడ్ అలైన్మెంట్, కంట్రోల్ L, లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, కంట్రోల్ N, న్యూ బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్, కంట్రోల్ O, ఓపెన్ ఎగ్జిటింగ్ డాక్యుమెంట్, F12, సేవ్ యాజ్, కంట్రోల్ ప్లస్ Q, రైట్ అలైన్మెంట్,
Alt plus Tab. Switch to next opened program. Control plus Y redo. Control plus Z undo. Control plus W close file. Control plus X cut. Control plus V paste. Control plus S save. F7 spell check. F2 edit rename. Control plus home go to the beginning of the file. Control plus A select all. Control plus B bold. Control plus C copy. Control plus C central alignment. Control plus I italics. Control plus J justified alignment. Control plus L F alignment. Control plus N new blank document. Control plus O open existing document. F12 save as. Control plus R right alignment. Alt plus Tab switch to next opened program. Control plus Y redo. Control plus Z undo. Control plus W close file. Control plus X cut. Control plus V paste. Control plus S save. F7 spell check. F2 edit rename. Control plus home go to the beginning of the file. Control plus end go to the end of the file. Alt plus Shift plus Tab switch to previous opened program. Alt plus F4 close window shutdown. Control plus U underline. Control plus P print. Control plus K hyperlink. చూడండి ఈ పీడిఎఫ్స్ అన్న కావాలంటే నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, దాని ద్వారా టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి. నా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఏమన్నా వీడియోస్ అడిగితే పెడతానండి. బాయ్ అండి.